так и ничего не узнали. Только то, что Гаррета куда-то отправили на стену, и то, что новый лорд Итан. Вот, кстати, мы сейчас начнем за него играть. По идее. Итан Форестер. Лорд дома Форестер. Мне не удалось найти его. Hides too well. And if he was smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Maybe something happened to him. Ethan's fine. He's just forgotten this is a game. I win. Я выиграл. Congratulations, your lordship. Don't worry. It's just a game, Ryan. Stupid game. I don't like it. Мне она не нравится. He was worried you were gone. I thought we'd never find you again. Я думал, что I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. I wish Mira was here. Жаль, что здесь And нет Asher. Мира. И Эшера. And Roderick. I do too. But Mira's in King's Landing and... Can't she come home? I don't want her to die too. Я не хочу, чтобы она Ryan, тоже she's умерла. perfectly Леон, safe, I она в полной promise you. безопасности. Я обещаю вам. I don't want Garrett to die Я either. также не хочу, чтобы Maester Гаррет умер. Ortengren said Мейстер he got sent to the Ордене wall. сказал, что его отправили на стену. I'll miss Garrett. He was nice. I don't know what he did to get sent away like that. He won't get hurt. Он не He got hurt by those Whitehill men. Он пострадает среди Уайтхиллов. No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about me, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very well. What? And he calls you a milksop. Sir Royland forgets himself. After all, you were the lord of the house now. I don't care what he says. I can protect you. What does milksop mean? I don't know. But I know it's not good. Ethan, you should let Sir Royland teach you how to wield a sword, like a man. He taught Roderick and Asher, and he even showed me how to fight. Properly, I mean. A lord should know how to fight. Do you remember when we were younger? Помните, когда мы были моложе, когда мы все играли? Вы, я, Родрик и Эшер. Мы часами засиживались здесь. Where was I? You weren't born yet. Вы еще не родились. It's so much fun. Нам было так весело. Но со временем что-то можно сказать. Roderick became so serious. The Lord in training. He never smiled anymore. Лорд на практике. Asher just got angry at everything. Promise me you won't be like that. Please, just be you. I like you the way you are. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. I may have to change. I'd rather have my brother than a lord. I'll have to have both, I'm afraid. But since you're the new lord, you can do anything you want. I suppose. Полагаю, что так. Everyone will have to do as you say. Всем придется делать то, что вы говорите. I could have all the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. As many as you'd like, yes. Really? Of course. Why not? Почему нет? Lord Ethan, Лорд Итан, вас тут в Великом Чертоге. Без промедления поторопитесь. What's the matter? В чем дело? Lord Whitehill has arrived. Прибыл лорд Уайтхилл, без and certainly объяснения. И само unexpected. собой, разумеется, He's come demanding Он пришел justice. требовать справедливости. Can't he meet with Duncan? Не может ли он He встретиться is с the Дунканом? Castellan. Он Кастелян. Stay with us. Please, Оставайтесь с Ethan. нами. He's Пожалуйста, demanding Итан. an audience with Он the требует Lord. аудиенции We с really лордом. Мы must действительно go. должны идти. It's your decision. You are the lord. If I were lord, I would command Ethan to stay with his family. Fine. If that's what's required Если of это me. потребуется от меня. Very well then. Очень хорошо.
Я не понимаю смысла всего этого. Могли бы найти нового лорда, если он этого не хочет. О, They showed up unannounced. Lord Whitehill is in a lather. I assume you explained to Lord Ethan why they're here. Business with Garrett. I told him. Lord Whitehill knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Is, was. It makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Out there, you were decisive and firm. Now do it again with these bastards. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. What should I say to him? Tell him and his men to leave. Now is not the time to anger Lord Whitehill any more than he already is. He's got 5 times as many men and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men. Lord Ethan, is it? Лорд Итан, My я полагаю. condolences for your father and по поводу brother. смерти вашего отца и брата. The late Lord Forrester was no friend to me or my house. Thank you, Lord Whitehill. Спасибо, лорд Уайт. My only regret is I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. I've been waiting for this day all my life. The Forresters finally get their due. How dare you? I dare, and I'll do as I damn well please. And no bread and salt. What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Bloody Forresters. Calm yourself, old man. You little fuck! That's how you talk to a lord! You Forresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the warden of the north. Aye. And we've been his bannermen for 5 fucking centuries. You cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. Lord Whitehill, please. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Что вы Whitehill? хотите, лорд Уайтхилл? Your man, the squire. We человек were minding our own разглашать. business, Мы keeping занимались the своими king's делами peace, и as his смотрели за lordship here порядком, said, как... when Да, your а man ваш attacked человек us for no напал на нас reason. без видимой Hear причины. that? Attacked for no reason. No reason. Без You причины murdered his мы убили family. его And you родных. admit it was Значит, your вы man who признаете, что killed именно my ваш человек men? убил моих людей. And a pig Почему вы farmer at ходите в that. собачьей ферме? How do you answer for your Как вы ответите squire, за вашего Lord оруженосца Ethan? Итан? He acted in your name. And you are the lord of this house. He was defending his Он family as защищал any лично, man так бы would. поступил в But любой your человек на men его месте. murdered Но them ваши all. люди You're убили those их. pig farmers, Но not потеряете soldiers. чувство серого, Soldiers это не worth солдат. 100 of their Они всегда time. стоят сотни Where's the таких людей. fucking coward who А killed где my проклятый men? трус, который I убил know моих he's людей? here. What have you done with him? We haven't seen him. Мы его He's не never видели. here. Его никогда здесь не было. liar. Ты маленький I лгун. will find Я him. найду. By the gods, Ради you бога, better для hope I вас do, было бы because if лучше, I чтобы я don't, сделал. I'm holding you Потому что responsible, если я and этого you'll answer for what he's сделаю, done. I'm not leaving я until не I уйду, have my пока не выполню justice. Now справедливость. bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Дом уважаемых людей. Lady Forrester. Леди You bellow Форестер, like a wounded вы орали bull, как Lord раненый кабан, Whitehill. лорд Have you Уайтхилл. forgotten your Вы забыли manners? свои манеры. I mean no Я disrespect не to you, думал my оскорблять lady, вас, миледи, с considering your учетом ваших losses потерь и and всего all. остального. This Но это еще не is все. not over. It's over when my son says it Если is. Максим договорит, все кончено. Thank you for coming, Lord Whitehill. Спасибо, что Ethan пришли, is Лорд lord of Уайтхилл. Ironrath Теперь Итан now. властелин By rights, his Железного word is Холма. law here. По правилам его If слова that это закон. displeases you, Если вам then I это не trust you can нравится, я find the думаю, door. вы можете уходить. That lad
Этот парень может быть хозяином этого дома. Но последнее слово останется за лордом Болтоном. Я пошлю ему ворон свинить о том, что его человек убил Форстер, что новый лорд Форстер ему не солгал и не дал установить справедливость. Тогда увидим, чье слово закон. Вы трус, лорд Уайтхилл. Необработанная текстура. Ну, естественно. I was wrong about your son, my Я был lady. неправ насчет You вашего stood up to him like a true сына. Он lord. стоял перед You ним were как brave, настоящий. my son, Вы были but you'll need to be храбрее, braver still но вы when должны Ramsay быть Snow смелее, arrives to see когда you придет bend the Рамзи knee. Сноу. Prepare a raven. We Подготовьте need to send ворона. word to Mira Нам in нужно King's Landing at отправить в once. Мире к Королевской гавани. Немедленно. Ой, мне кажется, Итана грохнут. Your sister can help us. Ваша сестра может помочь нам. Although just a Даже в handmaiden, she качестве has служанки Marjorie ей удалось Tyrell's завоевать favour, благодарность and Lady Марджори Marjorie's betrothal Тирелл. to the king may be enough to keep the Boltons at bay, if it's presented to her as it should be. Идет без каких-либо проблем. Опа! Все, у нас новый перс. Фу, я вижу, она тут неплохо обустроилась. Жаром не с углями. Мне кажется, она давно там ничего не жарит. Фрукты. Что у нас? Пыльная старая книга. Что за книга? Wonders made by man. Чудесное создание человека. Автор Ломас A gift from Roderick. Лонсгайдер. Подарок Родрика. I hope to see them all А я someday. когда-нибудь увидеть их всех. Ящик из железного дерева. Давайте посмотрим, что там. Мне не ящик нужен, мне внутри нужно. А, понятно. Что у нас тут? Незаконченное письмо. Монета из Юнкая. Вырезано железное дерево. Давайте записку посмотрим. А ее можно? Да, читай давай. Father, Отец, much здесь excitement here in предстоящий King's свадьба в Landing for the Королевской coming гавани wedding. отмечает Lady значительное Marjorie has оживление. proven to be quite Леди popular Марджори throughout the оказалась city. весьма популярной I среди do wish you and жителей. Mother could Мне хотелось come, бы, чтобы вы и although I know матушка it would be impossible under the присутствовали. Хотя я понимаю, что это I нереально. miss all of you, Я скучаю по and I всем look вам с forward to the day нетерпением, you что дня, can. когда вы сможете приехать. Понятно. Она понимала, что это глупость. Юнкай. Asher sent me this coin Эшер to прислал remember мне эту him. монету. В память What о a нем. strange place, Какое странное Essos. место, Эссос. Ethan made this for me. Итан сделал это для меня. Брошь из Хайгардена. А это кто, Родрик? It was very kind of Lady Marjorie to give this to me. А, It once belonged to Lady Elena. тогда это принадлежало... Ну, короче, у нее там всякие безделушки памятные. Опа. Письмо от матери. Давайте посмотрим. King's Landing. Спокойно посмотрим на Королевскую гавань. wonder А if потом it's будем sunny at читать Ironrath плохие новости. today. Блин, ты понимаешь, что там сейчас развал государства полностью? Сейчас там, мне кажется, всех перевалят, а ты хочешь наоборот уйти отсюда. Тебе наоборот здесь безопасно. Письмо от матери. It troubles me to even Не ask смею вас this of даже you, просить об этом. but you Но вы must должны appeal обратиться to к Lady леди Марджори Marjorie с to просьбой intervene on our вмешаться от behalf. нашего имени. She is our best hope, Но наша and can be a единственная powerful надежда, а может ally, быть и могущественный especially союзник, now when your особенно family сейчас, so когда наша desperately семья needs так her help. отчаянно нуждается в помощи. Пойду открою. Давайте откроем. One moment. Одну минутку.
Oh, sorry, milady. О, I прошу didn't mean to прощения, disturb миледи. you. Не хотела I вас can come back беспокоить. later if Я you'd могу like. вернуться позже, если вы хотите. Пустим. No, it's fine. Come in. Begging your pardon, milady, Прошу but прощения, миледи. you all right? Но вы в порядке? If you don't mind my asking, you seem rather upset. Все I'm хорошо. fine, thank you. Of course, milady. Конечно, миледи. Please hurry if you can. Пожалуйста, Lady Marjorie will be here in a minute. Of course, milady. Секунду на минуту. Секунду на секунду. Конечно, миледи. You work for Lady Marjorie? Вы работаете на леди Маргери? Маргаре или Марджери? I may be wrong. Возможно, я But ошибаюсь. it seems like you do. Perhaps you should come back later. Возможно, вам следует вернуться позже. Of course, milady. Конечно, миледи. Блин, если честно, будут доставать нас вопросами. У меня такое ощущение, что он сейчас будет послушать. О, это походу Маргаret. Lady Marjorie, Леди you're Маргаret, early. вы рано. I was hoping there would be time Я for us to надеялся, что talk. нам удастся поговорить. Come, there's something we must Приходите, мы discuss. должны обсудить кое-что. From the day you arrived in Со дня вашего Highgarden, I прибытия thought of you в more as a friend Хайгарден я than as my думала о вас handmaiden. больше A как о dear моем friend, in друге. fact. Thank you, my lady. Благодарю вас, And you know миледи. how I feel about А вы what's знаете, как happened я to your переживаю по family. поводу того, что I случилось с feel your вашей pain семьей. as if it were my То own. есть строго я проникся вашей What ситуацией. you've suffered is beyond imagining. You're very kind, my Вы lady. очень добры, Of миледи. course, Mira, but you must not despair. Но вы не We должны will get отчаиваться, through мы this вместе together. пройдем через все это. You must understand there are Вы должны limits to понимать, what I can say, существующие некие especially here in ограничения King's Landing, в now that I am королевской to be Дане в то queen. время, как мне суждено стать To королевой. have a handmaiden from the Только north представьте whose себе family нести fought for служанку, Rock's которая рядом Star. из It северных raises земель. questions at a Вопрос time I возникает can least именно в то время, afford. когда я... Cersei herself cornered me this morning Сегодня утром outside the royal set. Серсей загнал... Ну, короче, блин, я не успеваю читать. Слишком... She mentioned the Она northern girl in упомянула my девушку из service, северных and she земель. hinted У you нее a в traitor. услужении, описав при этом как предателя. She was very pleased with herself. Her face was full of mirth as she said it. What does she intend to do? Что она... She intends to make you Она miserable, несчастна. knowing that will make me miserable as well. Меня. She demands an Она audience. требует She wants аудиенции. an Ей apology of необходимо some sort, какое-либо for what I извинение. don't know, but she's waiting for us now, and I Она promised ждет I would нас bring сию you же to минуту и her. обещала I отвезти wouldn't вас ask к this ней. of you if it were not important. I'll do as you ask, my lady. I knew I could trust Я you. знаю, что тебе можно верить. Humor her. Tell her what she wants Потакайте to ей, hear. скажите ей, что она хочет услышать. See if the Queen Regent is ready to Посмотрим, receive us. готова ли королева принять нас. You'll be fine. I know you Все will. будет в порядке. You may Ясно. feel one thing, Вы but можете you must чувствовать say одно, что вам another. придется сказать совсем другое. Она готова. Я угадаю? Good luck. Заходим. Сейчас главное не налажать. Это все-таки королева. You can do this. Вы можете сделать это. Пошлите. Что-то они... Меня что-то не устраивает, то, что они все снаружи. Lady Marjorie. Леди Aren't you Маргаret. looking Вы lovely прекрасно this evening? выглядите этим вечером. Lord Tyrion, Лорд Тирион, Your Grace? ваша светлость. with your permission, С вашего allow me разрешения to позвольте introduce мне Lady Mira of представить House леди Forrester. Миру из дома Форестеров. Your Grace.
Ваша светлость. The girl knows her courtesy Девушка is знает impressive. Впечатляет. You may Вы rise. можете подняться. House Forrester is a Дом northern Форестеров house один из loyal to the верноподданных королей king. домов Are Северной they? земли. I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. Я не с вами I want to разговаривала. hear from Я the хотела бы girl. услышать девушку. Is your family loyal to the Присяга king? ли ваша семья к верности Perhaps you should королю? ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. House Forrester's loyalty to the crown never wavers, Your Grace. I see. And yet, И все же. for centuries the Forresters have been loyal bannermen to House Stark, a house of traitors. Дома предателей. Yes, Your Grace. Да, ваша They are светлость. traitors. Они предатели. The Starks were your liege lord, yet you name them traitors so Были easily. вашими сеньорами. Clearly her loyalty wavers quite a lot. If she has any loyalty at all, is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Roose Bolton also Roose served Болтон the стоял на Starks, службе дома Your Старков, Grace. ваша светлость. And proved his loyalty to the И crown доказал by свою bringing верность their house to a королевской swift and власти. sudden После end. того, Old allegiances are not от easily старого abandoned, пристрастия легко but now избавиться. that the war is Но теперь, over, we когда must война look to закончилась, мы rebuild and должны forge сохранить new будущее alliances. и There are формировать ships новые and shields союзы. to be built, and Необходимо Joffrey will строить need a корабли и steady щиты, supply а of для армии ironwood for his королей armies. Джоффри нужно I'm больше told there are железного others дерева. who would Мне happily сказали, serve что that есть и другие purpose, земли, but I которые с trust we радостью can rely послужат on нам House этим. Forrester. Forster Dom Ironwood Forrester. does seem rather unique. Our talent is unrivaled, Your Ну, Grace. не имеет Forester веры. Ironwood is Ваша highly светлость. sought after in the Seven Железное дерево Kingdoms. So I'm told. лучшее в Семи Королевствах, как мне и сказали. It would be a shame to see it fall into the Было бы hands of досадно, another если house. видеть, как все I это imagine богатство you'd do переходит almost anything в to руки prevent that другого from дома. happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do Спросите whatever was любого necessary Ланнистера, to и к вам save Casterly Rock. каждый It would be ответ. unfortunate to see another house lay claim to what's yours. I won't dishonor myself, Your Grace. I see. Понимаю. What would you have the girl do, Cersei? Как бы It's повела not вас. as if she fought beside the Она Starks, похоже, wielding a что battle бросалась. axe for the Northern Умело Army. обращалась боевым топором за Северную рощу. It raises an interesting question. Это I поднимает suppose. интересный вопрос, я Can we truly полагаю. blame those who Можем end ли up вы on the wrong действительно side of the союзничать? war? Our dear Marjorie here was Наша betrothed to уважаемая Renly Маргаret была Baratheon on the false здесь assumption that he обручена would one day rule the Seven а Kingdoms. однажды править Семей Королевств. Can we fault her for her Можем ли mistake? мы Should she be винить held ее за accountable? содеянную ошибку? She was just following her heart, Your Grace. And the very same heart so quickly led her to my Кстати, так же son. быстро If привела there's к a моему point to сыну. this, I Королева hope you find недовольна it вашим quickly. ответом. Loyalty can be such a hard thing to Иногда define. преданность очень сложно This определить. city alone is filled Этот with all город sorts of взят отдельно ambitious Наполеон opportunists looking to различного reinvent родича. themselves, pretending to be something they're not. О своей сущности. Who knows what lurks within Кто their знает, hearts? что скрывается в их сердцах. You are a girl from the north, А here вы, in девушка service с to северных Lady земель, Marjorie. находитесь на One can only службе у assume леди her interests Маргаret. are yours. Yet loyalty to a king, that must Однако be верность королю должна absolute, быть beyond абсолютной, question. вне всяких сомнений. And if your loyalties were А to если become ваша верность была conflicted бы between your свойственна king and the very person whom you serve, what противоречию, would you do then? тогда I'm sure she Let the would... girl answer the question. Go on. My loyalties would never моя conflict, верность Your тебе не Grace. была. That's a coward's answer. Это I will ответ not have my трусца. time Вы не wasted by a станете northern girl who потратить thinks she свое can время на play северную games. девушку. Who do you choose? Кого вы выбираете? Вот это реально сложно. Надо, короче, я не знаю, что делать. Если я присягу на верность Маргарет, то она сейчас меня загнобит. Если наоборот, то это будет ко мне хуже относиться. Король важнее. Of course. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she?
The most dangerous handmaiden in all во of всей King's Королевской Landing. гавани. I'm not quite sure what to make of Я не her. совсем уверен, Not как мы должны surprising, I поступить с ней. suppose, for a northern Я girl, полагаю, это не but not very удивительно. encouraging either. Тоже не слишком артистично. I'd like a word with you, if I Я may. хотела бы поговорить с вами, если Of это course, возможно. Your Grace. Конечно же, ваша светлость. Карлик, ну что, мы с тобой остались? I'll walk you out. Я провожу вас. This may come as a surprise, Это but I может met your показаться father странным, once но я at the как-то tourney at встретил вашего Lannisport. отца на Even турнире then, he didn't Ланнистера. trust Roose Bolton. Даже тогда не доверяю Руси Болтону. We only spoke briefly, but your father Разговаривали struck me as an немного, но ваш honorable отец man. показался мне достойным человеком. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Forgive me for saying it, but the Boltons have no honor. Roose Bolton has many unique qualities. Уникальные качества. Honor is not one of them. Честь не является одним из них. That certainly took courage. Безусловно, To требуется so мужество, publicly чтобы declare your публично loyalty to Joffrey for декларировать all to свою hear. верность королю Poor Lady Джоффри. Marjorie was Леди Маргари humiliated, поставила although Cersei seemed неловкое quite поражение. pleased. Хотя Серсея, It казалось was бы, quite the first impression. это было I, of course, found it all highly entertaining. I was trying to Я appease her. пытался умилить. I think that was clear Я to думаю, что everyone. это было ясно для всех. My sister and I У моей have сестры our много differences. разногласий. She takes great pleasure Она in her little получает огромное charades. удовольствие, I take играя в mine in шарады. thwarting them. А я просто обожаю We must find our смотреть на amusements это. where we Мы can. должны находить развлечения. She threatened to give your Она ironwood пригрозила to отдать another ваш house. железный лес It другому is the master дому. of coin who Такие decides вопросы such решает matters. мастер над монетой. The crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the crown in this regard. Я не хотел бы Not обокрасть her. I Серсею. wouldn't want to anger Cersei. And you'd be wise И вы not to. поступили бы мудро. But I suppose the crown Полагаю, could be что persuaded королевская to власть secure может ironwood убедить. from House Forrester. Да блин, я не успеваю это читать, Lady вы можете Marjorie это might понять? not look favorably on such an alliance, and it would А infuriate также Cersei. приведет в ярость Although Серсею. what would be Несмотря на amusing то, for что это me лишь might избавляет prove меня rather для вас, то, dangerous что, for можно you сказать, довольно and опасно your для house. затеи и вашего дома. Are you willing to risk that? Готовы ли вы рисковать? It may be far too dangerous. Надо In рисковать. fact, forget I even suggested such a thing. It's a risk I'm willing to take, Lord Этот Tyrion. риск, я готова Please. принять твоего лорда. You are a brave girl, Вы aren't you? храбрая девушка, не так ли? I'll consider it. Я подумаю над этим. Now, if you'll excuse С me, I вашего promise позволения, Sansa я I will обещал join Сансе her for dinner присоединиться tonight. к ним за ужином 3 сегодня beautiful вечером. bottles of Dornish wine await my arrival. Thank you for the advice, Спасибо Lord за советы, Tyrion. лорд Тирион. Just be careful. Будьте This is not осторожны. the north. Это вам не север. King's Landing can be a nest of Королевская гавань vipers может to the показаться uninitiated. книжным гадюк для непосвященных. Блин, капец, за нее много текста, я просто... Mira, I was worried. Мира, я волновалась. How was it? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It's more than a little intimidating. I'd rather not discuss it, if you don't mind. Of course not. It must have been horrible. But at least it's over now. Мне теперь все кончено. Lady Marjorie has Lady spent the Marjorie entire провела day весь working день, on собирая seating на arrangements for the свадьбу. wedding. Of course, you and I are seated Разумеется, way вас at и the меня back, усадили here далеко в with the задней fourth части. cousins and the Рядом ninth-born sons. с охраной. Sir Jamie, Oh, Sir I Jaime. wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah! What? It's Sarah, true. что это, правда? And Oberyn О, Martell, Оберин the Мартел, red красный viper. змей. I'm told he has a paramour. He is quite handsome. And quite passionate, И from болтает, what что I've он heard. очень... Perhaps Lady Marjorie can make the Возможно, right леди Маргари могла бы introductions. Who познакомить. knows? Кто We знает, что мы might meet встретим our наших future будущих. husbands. Although, marrying a king, I can Хотя only свадьбы imagine все what равно that would могут be быть только like. представить, что это будет такое. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? Вот. He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Marjorie well. I'd marry Ради моей anyone семьи. if it Ради helped my моей family. семьи. Right, of course. Ага, конечно. Well, I would marry him. Но я Imagine the power you только would have представь власть as в руках queen of the seven королевы kingdoms. семи королевств. I might even allow you to be my Может быть, handmaiden. я даже позволила тебе быть моей служанкой.
Let's see, who else should we marry Кого off? мы еще там? Brienne of Tarth and Tyrion Brienne of Tarth и Lannister. Tyrion Lannister. What a Вот perfect это match. парочка. Sir Bronn and... What are you doing? Вы что делаете? Well? Sarah? I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a Это battle. не игра, это план Allies боя. and enemies Новые can be made with союзники и every враги move. Yet they возникают с say it is каждым men днем. who are powerful. Говорят, что власть в руках The мужчин. Queen was Королева pleased довольна by your тобой, display, Мира. Mira. I'm just glad it's over. Хвала богам, что закончилось. King's Landing can be Иногда exhausting жизнь в королевской sometimes. гавани может быть очень утомительной. There's always someone to please or Всегда some нужно perceived кому-то slight угодить to и smooth over. пригреть обиженных. I fear it will only get worse when Боюсь, I am после queen. свадьбы все Once станет they know только your true хуже. heart, the lords and Когда они ladies will увидят have вашу no доброту, choice but госпожа. to love you. Двор полюбит вас. Do you agree? Ты согласна? It doesn't matter what you feel. Не важно, что It ты only matters Важно, what что you говоришь. say. You learn very Ты быстро quickly. учишься. Your words to Cersei were Ты brave, храбро вела себя but I против know you must Cersei. fear what the Ты Boltons боишься might того, do что to your Болтоны family. могут сделать с твоей семьей. I do appreciate your Я willingness ценю to твое appease her, стремление as смягчить difficult ее. as it may have И been. как бы было это тяжело. Thank you, my lady. Благодарю вас, There's госпожа. been something on my mind. Я помню о чем. Something О important. чем-то важном. Ой, я даже не знаю, слушайте, столько выборов. С одной стороны, мы только... Нет, надо тактично. Потом сначала пряник, потом топор. My mother wanted me to ask a Моя мать favor of просила you, за милость ради for my моего family. рода. But as you said, Как you're in вы a delicate position now with the wedding so near. Щековое And I would положение. never want to Не, jeopardize that. Не посмею все разрушить. Soon I will be queen. Скоро я стану королевой. Возможно, Maybe я смогу then помочь I'll be in a тебе. better А position to сейчас мы help должны you. соблюдать But for осторожность. now we must both be cautious. Of course, my lady. Да, госпожа, You're right. вы правы. Лучше Better подождать. to wait. Понятно. Королевская дорога, Волчий лес. Это Гаррет. 7 hells. 7 кругов ада. Я не успел прочитать, я поэтому что-то выдумал, но не понимаю. Let's play a little game, shall Давайте we? сыграем в небольшую игру. Did you know my ancestors Зачем ли wore вы the skins of their мои enemies as предки a coat? просили шкур своих врагов? Not my best К work. сожалению, это не самая лучшая моя I работа. suppose I have Кажется, full я enough разучился делать это. But he didn't make it easy. Это With было all не that так просто bloody из-за этого noise. адского шума. Like a droning Как cat. утонающий кот. I thought Я he'd думал, что он never stop. никогда не остановится. As my father likes to say, Как a любит naked говорить мой man ответ, holds few secrets. But the есть flayed man, несколько секретов. flayed Но у man человека, с holds которого none. собраны Pity he слоны, didn't ни know your одного. father was the warden Жаль, of что the он не north. знал, что твой отец хранитель He севера. does now. Теперь он это знает. How much further is it? Сколько еще These добираться до этих форестеров? Foresters. A day, my lord. Один день, милорд. 2 at 2 most. дня самое большое. What was that? My Что это lord? было? Shh. Listen. There. Hear that? I know I heard something. Все, мы сбежали, хух.
три выбора, а я боялся, если мы там останемся, то Гарду конец. И, кстати, так могло быть. Он бы просто зашел за дуб и все. Lord Ethan. Лорд Итан. As I was saying, вы еще молоды. И здесь есть кто-то, and there are those within these walls who are uncertain of your leadership. But 300 generations of Forester lords stand behind you. Lord Gerhard the Tall, Лорд Герхард Высокий, основатель этого дома. И ваша... Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Как называли моего отца? Лорд Грегор Добрый. He was fair and wise and courageous in battle. Я хочу быть похожим на него, на своего отца. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. Предшествовали годы труда. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. Вел в бой и защищал ваш отец. But your father did not bear this А ваш отец разделил это бремя с другими. He and every Forester lord before him chose one любой man из whom they форестеров trusted до above all него others. имел верность соратника, стража. Forester traditions demand that a new Lord Тот, кто Sentinel требует must be древней chosen. традиции дома Фостеров. Keep walking, you cravens. Move. Давай. Позовите лорда. Необходимо его слово. I've done nothing wrong. I was only Сделал. trying to survive. Просто пытаюсь выжить. Lord Ethan. Maester. Who is this man? Кто этот человек? This craven is a Это deserter дезертир и вор. This house is doomed. Этот дом обречен. We all fucking know it. Вы все это равно узнаете. Заткни пасть. Эрик должен был защитить оружие. А вместе этого воровал железки. 2 shields and 3 spears. You stole from us. Ты украл у нас? I feared for my life. Я хочу спасти свою жизнь. Yes, my lord. Да, милорд. I fled. Я решил сбежать. We should all flee. Да, нам всем надо драть. It's not stealing if you're taking Взять то, what's что по yours праву by тебе right. принадлежит, это не воровство. I've a family to feed. Мне And not семью two coins кормить. to rub together since Lord Gregor А left за us to душу не rot рожь с here. тех пор, как Where's our Грегор pay? умер. Our Где наше share of bread жалование? and wine grows smaller Пайку every day. урезают с каждым днем. Lord Ethan, I know these words are В hard, его словах but they're мало honest. приятного, но это This правда. house is Дом falling. в большой беде. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. Calm yourself. The time for calm passed with the late Lord Forester. Now there's only chaos. Все осталось мука и хаос. You'll address him as Lord. Обращайтесь к нему, милорд. Я понимаю, почему Lord он Ethan, беспокоится. you must decide the Вы punishment. должны вынести Lord Gregor приговор. always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it The men is. need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit Творить it. то, что думается. We can send him to the war. Show him mercy, my lord. He stole from us. Deserved to make him pay for what he stole. Give us justice. I will decide. Send him. Я приму решение. Take his fingers. Thief. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please, my lord. My family depends on me. Нельзя просто так взять и воровать. I, Ethan of House Ethan of Dom Forester, Forest, Lord of Ironwrath, name Признаю you тебя вором. thief. The price for your crime. Цена is 3 of судимого your fingers. No! Please, my lord! My lord, please! Please, no! My lord, normally it is the Lord's duty to carry out the sentence. But I am willing to carry it out, if you do not feel ready. You may carry out the sentence, sir. Лорд исполнил может только Сирлайон. This is injustice, my lord!
That was certainly unpleasant, Это мало but a lord приятно. must meet Но our лорд должен punishment понести when it's заслуженное due. наказание. Not just yourself, of course. Не своими руками. It can weigh on any lord. Это тяжело для любого. Это обязанность господина, поэтому я так и поступил. You heard what the thief said. Вы слышите, I как expect this sort of что thing will сказал happen лорд. again. But Полагаю, a sentinel can help you in the face of страж поможет вам в disloyalty. таких делах. You need Вам нужен someone тот, you кому can trust by your side. можно доверять. Someone you can rely on, no matter the circumstance. И кого бы вы Who do you выбрали? think I should choose? И кого же мне There are выбрать? two capable men for the По-моему, role. уже отлично подходит на эту They роль. both want the job, Они оба с радостью but будут neither служить thinks вам. very Но highly они of the друг other. друга How do I не decide between переносят. them? И кого Talk же to мне them. выбрать? Поговорите Solicit с the ними, opinion of выслушайте people ваших close to you. советников. Here, the bracer of the sentinel, Рукавник стражи. the badge of Знак office. служения. Tonight is your first small Вечером council ваш meeting. первый малый It would be совет. wise to Даруйте bestow это this своему bracer upon your стражу. chosen Это sentinel будет then, мудрый to show поступок, that you are который decisive покажет and in вашу control of this уверенность house. как главы дома. Your sentinel will wear this for all to see. Thank you Благодарю. for your counsel, Благодарю за совет, мистер. It is my duty. Это мой долг. Come speak with me when you're ready to Скажите мне, convene the когда вы small будете council, my готовы. lord. Ну что, будем думать. Поговорить, давайте еще. Может, он что-нибудь нам скажет интересного. Maester? Yes, Lord Ethan. Are you prepared to name your Готовы sentinel? назвать стража? What is it you're doing over here? Admiring the ironwood, my lord. Любую железную I studied it at the citadel. The wood may be black, but I see Древесина может gold. выглядеть черной, An но я entire вижу золото, forest of золотой лес. gold. What do you mean? Что It вы is our имеете в greatest виду? asset, my lord. Это наша огромная ценность, милорд. Why not give some of our Отчего бы ironwood не to House отдать часть Bolton дерева and have them leave Болтону? us be? Может быть, We тогда could они оставят ransom нас в ourselves. покое. You can hardly put a price on your own life, or the lives of those you love. A sensible plan, Maester. Неплохой It план, may come мистер. to that. К этому и идем. I'm glad to hear your Рад mind is слышать, что open ваш to разум possibility. готов к возможности. Ну, блин, да, я согласен, он прав в этом. Но мне сейчас надо по поводу стражи что-то решать. О! Малькольм. Ethan. Итан. Or should I say Я Lord хотел сказать Ethan? лорд Итан. Hello, Uncle Malcolm. Здравствуйте, дядя I Малькольм. saw what you did today. Я видела, что ты сделал It's not сегодня. an easy thing to Это do. было нелегко. Dealing out a harsh punishment, Это было no суровое matter how наказание, warranted. независимо от оправдания. But if you'll excuse me, my Простите, lord, милорд, но I я should должен finish собирать packing вещи before до вечера. nightfall. I hope to be off tomorrow. At first light. Куда ты? Where are you going? Ну, куда? Your mother asked me to cross the Твоя narrow мать sea to попросила find меня your brother, пересечь Asher. Тихое море и найти твоего брата She Эшера. has asked me Я to должен return with вернуться вместе с ним to и help the помочь She house, said дому. nothing of this to me. because she fears you will Она not боится, что вы agree. не согласитесь. I told her my place is Я here, сказала, что but мое I'll be of место no здесь, help to you in но в Essex. Эссексе толку с меня не I will будет. hold, of course. Я подожду, пока вы с ней поговорите. Try to be kind Просто to her. постарайтесь быть с ней She's been living полегче. a nightmare made Ее real. жизнь превратилась в кошмар. But you know that just as Ее well. жизнь She's my mother. превратилась в кошмар. Of course I'll be Она моя gentle. мать. Конечно I же, know я you буду will. осторожен. You're good-hearted, Я my это lord. знаю. That is У your вас true доброе strength. сердце, милорд. But my mother's fears are not the only ones I Но мои face. страхи на этом не My people are scared заканчиваются. as well. Мои люди тоже боятся. I'm told I must choose a Я должен sentinel. выбрать стража. If I may be so Простите bold, мне эту Sir вольность, Royland но is the сэр man Ройланд for the тот, job. кто... He'd be a fine choice. And I trust him. You're right. Ну, Sir правда. Royland seems the man for the job. We are at war. У нас тут You need a война. warrior Нам by your нужен воин. side. Ройланд уважает Royland has the солдат. respect С of его his men приходом and will bring дома strength воцарит and дисциплина. discipline to this house. Duncan Порядок. would offer sage Дункан, advice, but конечно now же, is мудрый not the совет, time to но во negotiate. время переговоров Thank you, Uncle. не нужен. Благодарю, Ethan, дядя. I need to talk Итан, to you. мне нужно с вами поговорить. Окей.
saw what you did to that man. The way you punished him. Ну как вы его наказали? How could you be so cruel? Это очень жестоко. I'm worried about you. What am I supposed to think? Do you think it's easy? Думаете, это было легко? Я третий сын. Отец никогда не готовил меня к подобному. Я сделаю все, что могу. I know you are, Ethan. Я знаю, Ethan. Я знаю. I know you told me you Я have знаю, to я должна change, but измениться. I Но, suppose I видимо, hadn't я в believed это you уже не would. верю. I can't afford any more Я больше mistakes. не допущу ошибок. Все знают, что произошло с лордом Уайтхиллом. Гаррет отправился на стену, без моего ведома. Я знаю, но это не ваша ошибка. Но лорд я. Это мое бремя. Я должен вести людей за собой. Я им нужен. Но... Что? Ethan, please. Tell me. Who should I name Кто-то as my должен быть sentinel? стражем. It should definitely be Duncan Tuttle. Это, несомненно, Дункан Таттл. Он надежный, умный and everyone и trusts his прислушивается к нему. judgment. Sir Royland is unpredictable and likely to make matters worse. You've always given me good advice. Всегда дайте мне дельный совет, благодарю. Блин, я все равно не знаю, кого выбрать. Этот Мальком мне говорит Ройланд, а этот мне говорит Дункан. А что там за еда-то? Our provisions are rather Наши low, my запасы lord. весьма скудны, милорд. I made the count again, just to be sure. Сколько мы продержимся? How long could we hold the house? We couldn't withstand a siege, my Осаду нам lord. не переждать, If the милорд. Boltons or the Если White Hills Болтона и cut us Уайтхилл off нас and wait us окружат, out, we'd нам не only last протянуть a пары fortnight. недель. But there are Но мы steps можем we кое-что can take. предпринять. In the past, we've demanded Раньше мы food брали from the запасы у small folk крестьян. to replenish Ничего, our мы можем так stores. поступить. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the Если это house. необходимо. That's what's necessary to keep the house safe. Then we must. Aye, a hard choice, but it's what Трудное has to be решение. done. Но I'll это see to the необходимо. arrangements. Я прослежу за My lord. приготовлением, милорд. Понятно. Хватит ковыряться, работайте. И чё на него смотреть? Блин, зря только время трачу. Так. Давай, давай. Что я говорю? Меч к бою. Бей справа. Защита. Еще раз. Поговорим. Меч к бою. Бей слева. Защита. Ужас. Сэр Ройланд, нам нужно поговорить. Конечно, милорд. Много всего накопилось, и мне нужен ваш совет. Люди готовы к нападению? Настолько готовы? Нет. Но они не подготовятся. Мы пошлем на стену каждого, кто способен держать. А самых здоровых из двух громил разместим спереди, по центру. Пускай Рамзи увидит нашу мощь. Нужно указать силу, особенно если ты ослаблен. Благодарю, лорд. Обучайте этих людей дальше. Благодарю, милорд. Вы правильно поступили с тем воришкой. Yes, my lord. Да, милорд. Я должен выбрать сразу. Знаешь, хорошо, что вы пришли ко мне. Я знаю этот дом, и все меня. Я умею управляться с лошадью и владею мечом. Все это знают. Я к вашим услугам. И позвольте напоминать, Дункан Таттл отправил Гарреда на стену. Без вашей уверена, это сделает нас слабым в глазах Уайтхилла. Seeing you make good choices as a young lord. Your words are wise, Sir Royland. Thank you, my lord. I will consider them as I make my choice. So,
When will you declare your decision, my lord? Tonight, at the small council meeting. Very good. I trust your judgment. Я доверяю вашему выбору, милорд. Duncan. Yes, my lord. Да, милорд. I have much to consider. Надо много обдумать и сделать трудный выбор. Perhaps I can help. Возможно, Your я father помогу вам often помочь. sought my Ваш отец counsel. часто обращался ко мне за советом. As lord, Как глава дома я должен выбрать стража. And Конечно. if I may ask, Хочу попросить, who do you кого favor вы for the выбрали? role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a Что decision. What do you think of Sir Royland? Do you trust him? He's a fine warrior, my lord, but he's nowhere near ready to serve as sentinel. I do not trust him. He's likely to lose his temper and get us all killed, and at the worst possible time. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. Slash right. That means now. Ройланд. Давайте ему. I've decided to name you as my sentinel, Sir Royland. Наверняка вас стражем. Благодарю, милорд. Но вы уверены? Yes, of course. Конечно. I'm Вы convinced отлично you're the man справитесь. for the job. Then I accept. Благодарю за But you доверие. must summon the Но сперва small мы должны council созвать малый to совет. make it official. Все должны знать, как Right. положено. I'll tell Все Maester правы. Otengrin to Я do it at прикажу once. мейстеру Аргентиру сделать это. А что если мы и того, и того? А, нет, лучше не надо. Давайте подойдем к нему, поговорим. Хотя бы скажем, кто у нас будет стражем. My lord, are you now ready to name your sentinel? Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. You may sit. Садитесь. I believe Lord Полагаю, лорд Ethan has Итан reached принял his решение. decision. Before I name my sentinel, Перед тем, как я I назову must tell стража, я you. должен сказать. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Я сделал свой выбор. Sir Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. Слава богам. You've done well, Хорошая Lord работа, Ethan. You лорд won't Итан. regret this. Об этом вы не A poor сожалеете. choice, my lord. Неудачный вариант, Forgive me милорд. for saying Простите за so, откровенность, but но it's это true. правда. Now, sentinel, А теперь what do you страж. have to Что report известно of о Ramsay Рамсе Snow? Сноу? My scouts say he's a Разведчики day's доходят, ride что away. он We've no вне time to пути waste. отсюда. Времени He'll arrive нет. before any of our Он allies прибудет could be раньше here. наших Who союзников. knows what he's capable of? Нам We известно, need to что prepare for the worst. There's no need to panic. We can devise a plan to deal with him. нужно с ним The справиться. Boltons need our Нам people нужно- to harvest the ironwood. Болтон Even the нужно bastard заглушить Ramsay деревья. must understand Даже that. He's это not бастард. coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle.
You're not the Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the small council, is it not? Let Duncan speak. I'd like to hear what he has to say. Duncan? I'm sorry, Lord Ethan. You have chosen your Sentinel. You should hear from him first. The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. We must take a measured approach, my lord. Gentlemen, please. Mother, what do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough! Блин, ну что такое? Я не могу выбрать, честно. Мы поторгуемся, мы пойдем на переговоры и мы примем бой. Ну, пойти на переговоры я сразу исключаю. Нет, примем бой. My sentinel is skilled in the ways of war. Our forces may not be at full strength, but our men are willing to take on this fight. I think Ramsay Snow will see that too. They may be willing, but are they able, my lord? My lord, casting aside diplomacy means giving up our best chance to come through this safely. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. We don't have enough soldiers to strike fear in a madman like Ramsay Snow. Invite him into this hall and meet him face to face, lord to lord. Lord Ethan? I will meet him at the gate. Very good, my lord. I shall prepare the men. Men? We hardly have any. It's a foolish plan. That's enough from you, Tuttle. Lord Ethan has spoken. Obey his command. I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to this. Forgive me, my lord, but you are far too young to be the lord of this house. You're likely to get us all killed. Not another word. I'd hoped for better from you, my lord. Боже, это напряжно. Apologies, my son. I had expected better of him. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Snow at the gate, and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Семья. What about your brother, Asher? Malcolm told me. You want to bring him back. He's a skilled fighter. What's more, he has the will to fight, a hunger for it. He always protected you and your sister. Why would you bring him back after you exiled him? He exiled himself. He has no desire to rule. Asher is volatile, but that is his strength too. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct.
Asher knocked out half the poor boy's teeth. Зубов. Of course, your father was Конечно, furious, ваш отец был but you зол, were in но вы были danger в and there was опасности, nothing Эшера else этого Asher needed to было know. достаточно. Asher does not hesitate. Эшер He не acts, колеблется, он and we действует. need that. Вот что нам нужно. You have many fine qualities, but you do not have that anger inside you. I'm not like that, but I don't need to be, do I? No, Правда. Нет, but you need someone но who вам is нужен standing верный beside человек you. за спиной. Слушай, ему везет. У нас сейчас битва будет, а он сбегает. Я пыталась сделать как лучше для семьи. То, в чем... Ethan, А если не нуждается? Позволь мне отправиться Мальком на Весус. Опять, пятый уже, по счету. Давайте его отправим. Malcolm will go to Essos and bring Asher back. И привезет домой Эшера. Thank you, Ethan. I'm glad you will let me do За то, this. что позволил мне сделать это. Know that you never Вы stand никогда не alone. будете один. You are Вы a forester. Форестер. Mira stands with us, Мира and с she may нами. be able to help Она us еще yet. нам может помочь. Блин, текста, конечно, много, ну ладно. Я уже, честно, боюсь играть. Milady. Миледи. You. Все эти миледи будут в следующий раз. Я думаю, на этом стоит закончить. Всем удачи и пока.